Okay, to the next A final, and it's the men's pairs. Within lane 1, it's Argentina, Ivan Carino and Remo Lanzoni. In lane 2 for Romania, it's Alexandru Palamario at stroke. And the bow is Cristili Pergi. In lane 3 for Poland, in the bow, David Grabowski. At stroke, it's Bartosz Zablocki. In lane 4, it's Greece, Anton Braun at the bow, Bastian Beckler at stroke. In lane 5, it's Great Britain, George Nash in the bow, Konstantin Louloudis at stroke. And for South Africa, the world champions, Lawrence Britton at stroke, accompanied by David Hunt. They're in lane 6, they're underway. Let's join our commentators, Heike and Sebastian. Well, coming through 250 meters is this fantastic race, and the Republic of South Africa tried to frighten their lane members from Great Britain a little bit here. George Nash, Konstantin Louloudis of Great Britain, one rowing for Cambridge, the other for Oxford in the boat race earlier this year, teamed up then and finished 7th at the Lucerne stage of the World Cup, whereas the South Africans were 12th only. So there the order was already set, maybe, for this race. But every race is special. 350 meters into the race, South Africa leading Great Britain by a canvas. Then it's already a gap of open water between the stern of the British boat and the nearest contenders, the nearest competitors. That's Romania, then Poland, Germany and Argentina. Ja, dat is het mooie van deze manier van commentaar geven. Als ik niet zo goed weet wat ik moet zeggen, dan luister ik gewoon naar wat Sebastian zegt. En dat kan ik dan vertalen en herhalen, want de man heeft gelijk. Op dit moment in die mannen 2 zonder zijn het de Zuid-Afrikanen die er als een duveltje uit een doosje vandoor gegaan zijn na de start. Het was waarschijnlijk een stukje emotioneel powerplay van de Zuid-Amerikanen om weg te komen, of Zuid-Afrikanen, om weg te komen bij hun grootste angstgegners. En dat zijn de Britten. George Nash van Cambridge, Konstantin Louloudis, de man van Oxford, die dit jaar de bootrace heeft gewonnen. Vandaag slaan zij de handen ineen, zoals ze dat de afgelopen dagen al gedaan hebben. En proberen ze het gouden wereldkampioenschap, het blik in de heren 2 zonder naar zich toe te trekken. Daarvoor zullen ze eerst moeten gaan afrekenen met onze 2 Zuid-Afrikaanse vrienden. Well, now pressure's on the South Africans. David Hunt jumping into that world champion crew, remaining member Lawrence Britton, also racing earlier this season with legendary Ramon de Clemente in the Hamburg world stage of the World Cup, where they had a bronze medal. Now Great Britain storming through. They did a big push after 750, and now they come through to take a canvas lead over South Africa. But that's not over yet, I'm sure, because the South Africans definitely still have got some power left here. And then it's now the Romanians in lane 2 in the bronze medal position, 3/4 of the length up on the highest striking Polish pair, David Grabowski and Bartosz Zablocki, trying to close that gap. And the Germans, or the Berliner Ruder Club combination here, because Anton Braun had to step in for Bastian Thierfelder. They are in 5th position at the moment and struggling hard to maintain that high pace set by the British in lane 5. 1000 meter gevaren en op het ogenblik zijn de Engelsen, de Britten moet ik zeggen, aan de leiding. De Britten hebben een bootlengte voorsprong gepakt op de man uit Zuid-Afrika. De man uit Zuid-Afrika, waar je voorgeslagen door Lawrence Britton, de gouden medaillewinnaar van vorig jaar onder 23 in dit specifieke veld. Hij zal het nu even moeten doen met een zilveren positie waar hij op ligt. Maar dit is nog niet voorbij. Deze finale is nog niet gevaren. Rake klappen van de Britten. Ze varen toch steeds verder en verder weg bij de Zuid-Afrikanen op het 1250 meter punt. Really a good race to watch, especially if you're a supporter of British rowing. Might be another good one for the GB fans on the grandstand. 1250 gone, 1.5 lengths, nearly 2 lengths now for George Nash, Konstantin Louloudis. They make their way through and now dominate this field as many have expected them to do. With South Africa in 2nd place, but there's pressure on the South Africans from a fantastic and spirited performance by Romania. Cristili Pergi and Alexandru Palamario. They are in 3rd place at the moment, but now comes a good one for the Germans here, because they now have come past the Polish pair and challenged the Romanians for a bronze medal position. 3 lengths down though from any silver or gold medal. Ja, we weten het, de Duitsers, daar kun je niet te vroeg van uitgaan dat ze verslagen zijn. Die komen altijd nog terug 600 meter te varen. En de Duitsers proberen nu die bronzen plakken af te pakken van de Roemenen. Pergi en Palamario
die op het ogenblik bezig zijn om op die bronzen positie te varen. 1500 meter daadwerkelijk nu voorbij gevaren. Leiders in de wedstrijd. Nog steeds de Britten. Op een bronzen plek zijn het nog steeds de Roemenen. Maar het gaat niet lang meer duren of mijn Duitse collega Sebastian, die gaat zijn hoofd stoten aan het dak hier in de bus. En die gaat blij worden, want de Duitsers pakken die bronzen positie over van de Roemenen, hoor. Well, yes, it's getting very close indeed, Heike, and it's just half a canvas now for Romania ahead of the Germans, and now the Germans come through and take just a narrow margin. You might see it on the grandstand, on the big screen from the grandstand, half a meter or so. So let's see how this race develops for the bronze medal. The gold medal clearly laid already for the British pair. Beautiful rowing in these lovely tailwind conditions here, and they take advantage of that. George Nash on bow seat and Konstantin Ludus, the stroke man, upping the rate another notch. And here we have Lawrence Britton and David Hunt for South Africa in the silver medal strike. Ja, onpartijdig als hij is, heeft Sebastian het even niet over de Duitsers in die derde positie. Maar de Duitsers hebben nu afgerekend, zo lijkt het, met de Roemenen. De Duitsers zijn er vandoor gegaan en stormen richting dat brons hier op de bosbaan in Amsterdam. Leiders in de wedstrijd nog steeds Nash, Luludis voor Groot-Brittannië. Die gaan er met het goud vandoor. De springbok uit Zuid-Afrika, Hunt en Britton op die zilveren positie. Die zullen ze nog wel blijven behouden. Maar de Duitsers op een plek nummer 3. Look at the British boat once more. Fantastic gold medal ensured by George Nash and Konstantin Ludus for Great Britain. And then we have the South Africans crossing the line in second place. Just a few strokes for them. And taking silver here, David Hunt, Lawrence Britton for South Africa. And a bronze medal for Anton Braun and Bastian Beckler of Germany. Romania fourth, and then Argentina fifth, and finally Poland in sixth place. Great piece of rowing from George Nash and Konstantin Luludis of Great Britain. They win the gold in a time of 6 minutes 20.43. That a new world best time. Great Britain with the gold. Silver goes to the South Africans, David Hunt and Lawrence Britton. And bronze to Germany, Anton Braun and Bastian Beckler. Ja, in een nieuwe wereldbeste tijd under 23 roeien de mannen uit Groot-Brittannië, Konstantin Luludis en George Nash, hier naar een gouden plak. De tweede plek is voor de mannen uit Zuid-Afrika. Ook net iets langzamer dan de wereldbeste tijd. En de derde plek is voor de mannen uit Duitsland, Bastian Beckler en Anton Braun. Victory ceremony for the men's pair. Les médailles seront remises par The medals will be presented by FISA Treasurer Mike Williams. accompagné de Accompanied by board member of the Royal Dutch Rowing Federation. Victor Maus. Médaille de bronze, Winner of the bronze medal, Germany. l'Allemagne représentée par Germany represented by Anton Braun, Bastian Beckler. Médaille d'argent, winner of the silver medal, South Africa. la République sud-africaine représentée par South Africa represented by David Hunt. And Lawrence Britton. médaille d'or et champion du monde, moins de 23 ans, 2011, Winner of the gold medal and the World Rowing Under 23 champions for 2011, Great Britain.
La Grande-Bretagne, représentée par Great Britain represented by George Nash. And Constantine Loloudis. Mesdames et messieurs, l'hymne national de la Grande-Bretagne. Ladies and gentlemen, the national anthem of Great Britain. Et vos applaudissements pour tous nos médaillés. Ladies and gentlemen, please acknowledge all our medalists.